only refined oils. Now, let me ask this question, what is the refined oil? How many of you know what is the refined oil? Can anybody say me what is the refined oil? ಯಾರು 1980, 85, 90 ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇನು ಹೇಳೋದು, ಅಂಗಡಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಗಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್, ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ is one which gets dissolved in the main component. So how much of solvent has to be added? We don't know. We don't know the parameters, how much of it has to be added. ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಸರುಗಳು ಈ 80ರೊಳಗೆ 85ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಇವೆಲ್ಲ 89, 90 ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಒಂದು 7-8 ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು, ಇನ್ನೂ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೇಟಿಂಗ್ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು 250 ಗಾಣಾಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಾಣಾಸ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದಿಂದ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ 250 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಾಣಗಳದಾವೆ. ಬಟ್ 52 ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾನಿಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮನಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮನಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮನಿ ಟೆಸ್ಟ್. That it contains certain procedures to know the adulteration of oil. To know the adulteration of oil. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಏನೇನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ MNC companies. Just take the flip over the package whether they have passed this Argimony test or not. Please see that. If they have not passed Argimony test, they are not edible oils. If they have not passed Argimony test, they are not the edible oils. Till then, we are consuming all of them. 90% of the oils which are available in the market by the MNC companies are not edible. They are not suggested to take intake into the body. They are not good. So, let us start with our presentation. So today I will be presenting over the session on cold pressed oils. Other is refined oil. I will not be talking more about refined oils. As we have said, around the refiners have been added so that it is called as a refined oil. How much refiners have been added, how much quantity it has to be added, we don't know. The FSSI doesn't make it standardized. This much of has to be added. No, there is no standard procedure or the composition for each component that is being added. How much refiners are added? For 1 liter of refiners are being added. For 1 liter of oil to be manufactured, another 1 liter refiners are added so that it is made lighter in nature. Light. It is made lighter in nature, and a boy can jump over the puri, but it has to be sticky in nature. The oil which we consume has to be sticky in nature. ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಜಿಗಿಟ್ ಇರಬೇಕು. Why? Our bone joints require fat. Our bone joints require fat. ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಆದಂಥವನಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿದು, we call it as a frozen shoulder. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಾಕತ್ತದ 45-50 ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಶೋಲ್ಡ್ರೇ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಲ್ಡಾ ಹಿಡಿದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ which we can call as a cold pressed oil. ಯಾವ ಆಯಿಲಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ಬೋದು? Yes, while processing, the oil should not cross 49 degrees Celsius. 49 degrees Celsius ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we don't call them as cold pressed oils. They are called as hot pressed oils. May not be refined, they are called as hot pressed oils. If it crosses 49 degrees Celsius, what happens?
they may lose the nutrients, energy value may be lost, but they are not dangerous. They are not dangerous. Cold pressed oils, hot pressed oils and refined oils. The hot pressed oils are not dangerous as they may be extracted at the range of 60 to 70 degrees Celsius, but the most dangerous are refined oils. These cold pressed oils are extracted below 49 degrees Celsius. While they are being crushed, the oil seeds, while they are being crushed, their temperature should not go above 49 degrees Celsius. If it goes, we call them as hot pressed oils. Yavayavu cold pressed oils ola yavayavu bartavu? Which methods? Yava method? To the afternoon session you can see. One is, we call it as a pistol. A gaana tirugtirtadu mag katigi irtadala, we call it as pistol. And the drum, talagade irodu drum. If both are made up of wood, then we call them as wood pressed oils. Eradu katigi idru kuda idru navu enantivi wood pressed oil. Stone press is also there. The drum is stone and the pistol is made up of wood. Earlier, now in 1980s kinta hindodre, these types of ganas were there. Another type, nowadays they are manufacturing both pistol and the drum, both are made up of steel. There increase of temperature takes place while it is being crushed. While the oil seed is being crushed, due to friction the temperature raises above 70 degrees Celsius. It is not bad, it is not a bad oil, it is a good oil. Still then, only the thing is that 100 nutrients has to be there, it has reduced to 50, but still it is good. Stone and a wood, still it is good. Wood and wood, it is the best. Wood and wood, it is the best, because in Bijapur, in our region, the oil seeds are extracted using jali kati, jali wood. Both are made up of jali because it is having high compressive as well as tensile strength. That's why you use this jali wood for manufacturing of oils. There, the concept of cold pressed oils was there in Karnataka, but it hailed from the Tamil Nadu. Tamil Nadu people are manufacturing huge quantity of wood pressed oil and they are using it till today. They use one wood which is called as page mara. Nammalli hang ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳದಾವ. There they have one wood which is called as page wood. It is porous in nature. Page wood is very porous in nature and its compression strength and the tensile strength are as good as our jali wood. That's why they are using this page mara, and due to porosity, whatever heat is generated while oil seed is being crushed, that heat is extracted by that wood, the container. It extracts and it gives it to the, due to radiation, conduction and convection, it gives it to the nature. If you in the afternoon session, if you go and visit our plant, if you stand by near that drum, you can feel the heat of it. While the oil seeds are not getting heated, because whatever heat is generated, it is extracted through the pores and it is being radiated outside. So this is the concept of cold pressed oils. Once again I will repeat, cold pressed oils can be of three types: wood to wood, wood to stone, both steel together. So they are all categorized as cold pressed oil only, but the best cold pressed oil is when it is crushed wood to wood. Yes. So while you visit any industry or if you go to Bangalore, Mumbai and other things, you can say that in Bijapur the cold pressed oil is available at 310 rupees, whereas it is available at 250 rupees in Bangalore, even though they name it as cold pressed oil. Steel to steel, if it is pressed, the amount of oil that is coming out is 45%, because more amount of pressure can be given so that it is extruded, or it is the more amount of oil can be extracted from the oil. That's why its rate reduces because of the high output. Wood oil, we can just extract 35 to 40% of oil. Another 60% of oil will be left over in the cakes. In the cakes, whether a good oiled cake is good for cattle feed or not. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಲು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಆಕಳ ಹಾಲು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಣಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಣಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ.
ನೀವು ಚಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಚಲೋ ತಿನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ರೈತಗೆ ಅಥವಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಹಿಂಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ 10 to 15 rupees per kg. ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಸಾಕತ್ತಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಡೇಬಲ್. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಡೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ low rates. Only we should consume or we should give our cattle the cakes which are made up of oil seeds which we consume. Then only we can get good milk. Or otherwise, all problem starts with eating of food. So now it is clear. So these are classified depending upon the extraction process. So extraction process will be usually a mechanical method. This crushing is a mechanical method at low temperatures. Keep in mind that no heat is being added while extracting the oil. They use the heat, the oil is being heated to around 103 degrees Celsius. While it is coming out in the what we call refinery process or in solvent method, the oil is being heated to 103 degrees Celsius. While we heat, whether it will expand or it will contract. If any material is being heated, whether it will get expanded or it gets contracted, expanded, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. So the main aim of heating is one, to make it expanded. Second, to increase its shelf life. ಯಾಕೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ? ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, 1000 members ask me the same question in my unit. Why you won't heat the oil, sir? Others are heating, you won't heat it. So it is not advisable to heat the oil, because 5 liters of oil which is being procured, how much of time it will take to consume that 5 liters of oil? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು? 1 month. ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ ಯಾಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹೀಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಗಾಣಾಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಾಣ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಗಿರಣಿನೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. There they used to manufacture this or extract this oil and they used to use it for a year. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರಾಶಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಕುಷ್ಬಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೆಳೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕುಷ್ಬಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಕುಷ್ಬಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಇಯರ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೆಥಡ್ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತು, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. We need to heat it because someone has heated it. We don't know why it has to be heated. It has to be heated only to increase its shelf life and only to increase its volume. So volume increase ಆದರೆ 5 ಲೀಟರ್ 4 ಲೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು 5 ಲೀಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಭ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು? ಈಗ ಅಂಗಡಿಕಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು. ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ he gets more profit because he gets voluminous of oil, volume gets increased. So you are the method salvagi, they heat it. In cold pressed oils, heating is not at all required. You can consume the oil at room temperature itself. And it is the best oil. I will show certain test results. Also, it is the best oil when it is being extracted at cold conditions. Cold conditions means not at room temperature. Maximum temperature that can go in cold pressed oils is 49 degrees Celsius and it is suggested. So that oil we should use. Next, while it is not heated, it retains all the natural nutrients. Whatever ಶೇಂಗಾ ಒಳಗೆ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅದ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಕುಸುಬಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯಪಾನ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದೊಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. ಈಗಂತೂ ಯಾರೂ ವಾರಪತ್ರಿಕೆನೂ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆನೂ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆನೇ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮೇಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ತರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇತ್ತು. ಸುಧಾ ಮತ್ತು ತರಂಗ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ಸು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 2017 January 26, 2017 they have published this article on, ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಧಾನ ವಿಷಯವೋ.
ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು I started after starting my unit way back in 2022, 3 years. We have completed 3 years of our establishment. My friends used to ask me, 25 ವರ್ಷ ತಿಂದಿನ ಒಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಿಂದೇ ತಿನ್ನಾಕತ್ತಿ, ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಮಗನ ಭಾರಿ ಹೇಳವ ನಿನ್ನ ಕತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ. I said nothing, ನಾ ಏನೂ ಅನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಧಾನ ವಿಷಯ. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ tomorrow only I am going to get the cancer. No, ಆಗಲ್ಲ. It is a slow poison. It will kill our all cells. ಅವು ನಮ್ಮ ಕರಳೊಳಗೆ ಈ ಕೋಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ FSSI director was saying that colon cancer is increasing because we need to push the food whatever we eat. alveoli ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ಒಳಗೆ, ಅವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಮೇಲಿಂದ ತಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್. ಈ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದೋಸ್ alveoli. ಅವು ಏನು ಪುಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಟ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪುಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟುಡೇ ವಿತ್ acidity or digestive problems. 99% of the public is having this problem because of utilization of this refined oil. Just we should go through the Tarang article because na helidre yaru neevu hu annangilla. One supplement has to be there to show that one article is there. Na helidre na ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯದ ರೀಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. That's why by doing research I have brought this article to you so that you can believe whatever others say. Nodi, just we take one example. What is the seed cost now? Groundnut ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? Groundnut, what is the rate of groundnut now? 120. ಹೌದಾ? 120 rupees per kg. This is 120 rupees per kg. ಯಾವ ಶೇಂಗಾ? ಗೆಜ್ಜಿ ಶೇಂಗಾ ಅಂತ. We call them as ಗೆಜ್ಜಿ ಶೇಂಗಾ. There are two types ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಅದಾವ ಅಷ್ಟು ಜಾತಿ ಶೇಂಗಾ. Around 800 varieties of groundnut varieties are available throughout the world. India or Karnataka only produces around 82 types of groundnut. So ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವ. Oil seeds which are good. Yesterday we were talking ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಿ ಬೆಳೀತದೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಚಲೋ. So which type of groundnut is grown here? ಗೆಜ್ಜಿ ಶೇಂಗಾನೇ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಡಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಡಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಗುಜರಾತ್. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಡಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ಚೂಡ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಶೇಂಗಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಶೇಂಗಾದ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕವರ್ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನೋ ಚಟ ಅದ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲು ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಚಲೋ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕವರ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್. You should eat it with jaggery. Then only you will have this flexibility in your bones and joints. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಊದಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಿ, ತೌಡು ತಿನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಈಟ್ ದಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಟ್ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ನಾಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, it is available at 120 rupees per kg. What is the cost of cold pressed oil? I said in our unit it is around 310 rupees per liter, or it is 353 per kg. The oil what we extract through cold pressed method, that is wood pressed method, it is 353 rupees per kg. So I earlier only I have said we can extract only 35 to 40% of oil from the oil seed. From the oil seed. On the oil seed, how much of oil that can be extracted is only it is restricted to 35 to 40% without generation of heat. Then to produce this 1 kg of oil, how much of oil seed is required? How much of oil seed is required? Around 2.9 to 3 kg is required. Yes, big number? We will take roughly as 3 kg. So what is the cost of groundnut now? Cost of groundnut is 120 rupees. 3 kg I require
60 rupees is the cost. So at this cost we are giving only 7 rupees. You work with that much of profit, sir? No. After extracting, we get the cake. After extracting, we will get the cake. The cake, if it is in pure form, you will get for groundnut up to 50 rupees per kg. Up to 50 rupees kg. We are, whoever are working in Karnataka on cold pressed oils, they are giving oil at you at the base price. They are making profit only after selling the cake. So, ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಚಟ ಅದ ಈಗ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಬಂದು ನನಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಏನು 25 ಲೀಟರ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 5 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 15 ಬಂದಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಜೋರಾಪುರ ಮನೆಗೆ 25 ಜನ ಅದ. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ 50 ಲೀಟರ್ ತೋರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಿಂಗೇನು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿಗಳೊಳಗೆ ತನಿಷ್ಕೊಳಗೆ ಬಂಗಾರ ಇದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಡೀತದ? ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 kg of groundnut oil. Let us come to so many branded companies. I won't take the brand company name as I am on record. They are available at how much rupees? What is the cost? 180. Let us not take any names. What madam has said, it is 150 rupees per kg. It is a sunflower oil. It is a sunflower oil. What is the cost of 1 kg of sunflower? Now, what is the rate of 1 kg of sunflower? 1 quintal is to 1 ton is to sunflower. Sunflower or seed? Seed. Sunflower seed. I am talking about sunflower seed. It is 5,800 rupees per ton. 58 rupees. 58. But in cold press method, we cannot use the seed as it is. It has to be decorticated. Decorticated means the outer layer has to be removed. If I won't remove the outer layer, it will be bitter in taste. Too much bitter, you cannot taste that oil. It has to be decorticated, even for safflower oil also. Safflower oil means there is just difference between safflower and sunflower. Safflower kushbi enni, or in this region we call by curdy oil. Curdy oil. So there is a difference, safflower and sunflower. Safflower is curdy, sunflower is suryapan. So it is available at 58 rupees per kg. It has to be decorticated. After decorticating, its weight reduces to, for a 2 kg of sunflower I will get only 1 kg of sunflower, the blend, the inner core, inner material I will get. So what will be the cost now? For 2 kg I will get only 1, it will be around 118 rupees. 116 or 118. That one also gives the yield of only 35 to 40% only. Not even 35 to 40%, it is having the lowest amount of oil. Sunflower seeds are having lowest amounts of oil. So it ranges to around 400 rupees per liter. So then you can say, sir, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಡವರದೀವಿ, ನಾವು ಉಣ್ಣಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 350 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಣ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಸರ್. ಎಸ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ದರ್, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Whatever oil we extract, it is not heated, it is not diluted, no refiners are being added. That's why it is thicker, it is dense. Its viscosity is 4 times than that of refined oil. That's viscosity is 4 times than that of refined oil. So how much to add? Iga adigi madbekadre ashte add madbeku. Ladies can say me, for preparing a 5-member dish, badnika palya ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ how much oil you will add? ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? 15 to 20 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ರೋ ಬಂದು 3 to 4. Generally you add 3 to 4 for the
for preparing one dish. 3 to 4 tablespoons you can add. It is thick, it is very thinner. You ನೋಡಬೇಕಾದ oil in just bitter in ಪೂರ್ತಿ ದಾರದಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. It is very thinner in nature. That's why it requires 4 teaspoons. How much this cold pressed oil is required is only 1.5 teaspoon. ಯಾರೇ ಗಾಣ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದಿಂದ ತರ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. It is just 1 to 1.5 teaspoon. So 1/3 cost has been reduced. Now the cold pressed oil is available at also at 150 rupees. But for knowing this, ladies should use it at least for 6 months. Nana complaint again. I will go to the complaint section. The giants will come saying that ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸುರುತ್ತಾಳ್ರಿ ಅಂತ. ಸುರುದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. No, it is not required. It has been proved. I have proved certain things. I have proved certain things with numbers that ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಬಜಿ ಕರಿತಿದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಬಜಿ ಕರಿಬೋದು. Added the 1 liter of oil in a bowl. ಅದರೊಳಗೆ it increases because ಆಯಿಲ್ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ಬೇನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. It has been proved. I have got certain numbers. I will show you afterwards. So here you can see wholesale ಇದು ಪಾಕೆಟ್ ನೀವೇನು ತರ್ತೀರಿ 150 ರೂಪಾಯಿ. If you go to wholesale, it is available 0.20 rupees. 15 ಲೀಟರ್ ಟೇನ್ ಬರ್ತಾವೆ. They are giving you at 90 rupees at the cost of health problems. Okay, this is the earlier traditional method. Earlier ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? Yes, stone crushing or wood crushing was there. The Tamil Nadu people used the stone crushing. Karnataka people were using the wood pressing method only. Nowadays this expeller pressing, we call it as expeller pressing or extrusion process or screw process of extraction of oil. In the article only it has been said that it is, while you use refined oils, it directly it causes cancer. And the food grade mineral oil, ella bottle ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, we just neglect it. It is a food grade mineral oil. So from where this oil comes to us? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? Seeds. From seeds it comes. Along with that seed, another material is being added to that to decolor it, deodorize it, make it thinner. That material is called as liquid paraffin or hexane. ಯಾವ material ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Solvent ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. What is solvent? This solvent, which is called as hexane, is added. Hexane is added to that to deodorize it, decolor it, and to make it thinner in nature. Because to reduce the fat content, they do this. What is hexane? Everybody gottada? In liquid paraffin solvent. It is a solvent. From extracting what it is available? It is a waste product. It is a waste product. It is a waste product of liquid petroleum